I have a different theory. Okay, next. Hello, welcome to Cynical Reactions. My name's Flex, and I don't think this one really needs an introduction, so let's go. I'm also trying effect. ಅಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾರನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀನು ಮಲ್ಕೋ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧೂಡಿ ತರುವಂತೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚು. उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना ना पढ़ना चाहिए. That's clever. उसका नाम और निशान इतिहास के किसी भी पन्नों में नहीं होना चाहिए. Today he was supposed to finish the story, but I guess it'll remain unfinished. At least until the third movie, huh? But all that mattered to him was that story. The story of KGF. The story of Rocky. Adu nijano kattukateno nanagu gottilla. But he lived for that story and it cannot go unfinished. I'm also trying effect Black Açaí or Açaí or something. Some kind of berry, I don't even know. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಕೇರ್. That's his leitmotiv, huh? That's his motto. ನಿಮಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. About your mother? ಕಥೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Well, yeah. Right? Well, I'm not here for his mother. I can speak for her, but... And somewhere hidden in those pages of history. Dude. Then, Dorado. Was it gold statue of Rocky? Okay, I'm lost again. Cheers. Hey, I understand it too. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಊರು ಅದು ಇವಾಗ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆನೆನೆ ಉರುಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಆಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. Wait, you have to on the mammoth? ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Maybe it's just because I'm not as used to seeing Indians as I am to seeing Germans or Westerners. But these guys are so cool looking. Just really great faces and... ಈ ವಿರಾಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ better than bubblegum. ಅವನ್ನ ನಾನೇ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಆ ಬೊಂಬೈ ಅವನಿದ್ನಲ್ಲ, The aftertaste is nasty. ರಾಕಿ, ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ.
Jesus. ಅವನನ್ನ KGF ಕಳಿಸಿದ್ದು ಗರುಡನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದು KGF ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ. ಜನ ರಾಕಿನ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. Sultan. Wait, if Sultan is emperor, does it mean a sultan is about above the Maharaja? ವಿರಾಟ್ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. It's a tragedy. ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಣಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಡೊನೇಷನ್, ಡಾಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಲಂಚ, ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೇಳ್ತಾರ. ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಡವಾ? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಬಾಂಬೆಗಲ್ಲಿ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ನೀನು. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀವ್ ಅವತ್ತು ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. That's tragedy. ಅವನು ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಅವನು ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ. I have a different theory. Okay, next. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು? ಯು ಆರ್ ಮೈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿನ್ನ. ಹೋಗೋಣ. ಗರುಡನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕಿನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ರಾಕಿನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕಿನ್ ಹುಟ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೈಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣೆಗೂ ಇನ್ಯಾವನ್ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. Does that mean we're gonna see a nemesis? Maybe Rambo? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. 10 साल के बाद पहन रहा हूं मैं. ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. The glass isn't gonna make it, huh? ಒಬ್ಬಳೇ ದಿನ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಗಿನ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ. ಮದುವೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಬೀಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗರಡು ನೋಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇಡಿಗಳು ಬಿಚ್ಚರ. Oh no, is he about to kill Rocky? You said with your bare hands. He's not gonna shoot him. ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರಾಕಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ. ಕಾಲ್ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಚಬೇಕು? ಹಾಸ್ಕೆನೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಗಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್.
ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಕಿ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರ ಆ ಕಡೆ. ಹೊಸ್ದಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಳ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Are they part of the 300 guys? Wouldn't even be surprised. Is he gonna die? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ KGF ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೋರ್ಸಸ್ there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. The first taste is actually fine, but the aftertaste is not. ಕೈಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. How is this even possible? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ನ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋಕ್ ಜನ ಸಾಯಿಸೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು, ಸಾಯೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು, ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರೋಕು ತಯಾರಿದ್ರು. Called it. Nice. ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Like you? Yo. ರಾಕಿನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Again with the screeching tires. Do you really all want to die? ಅವ್ನು KGF ಹೋಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಡಿಯವನು Yeah, editing this is gonna be fun. Oh shit. I think he's gonna lose that arm. Oh. ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ. He wants them to ಅವರೆಲ್ಲ see that he's vulnerable, huh? Yeah, exactly. ನಿನ್ ರಕ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಧೀರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ. KGF ಆಚೆ ಯಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲು ಒತ್ತುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಳು ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳಂತಲ್ಲ. ಸಾತ್ಮೆ ಉಸ್ಕೋ ಭಿ ಲೇಕೆ ಆನಾ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಓಡ್ ಹೋದ. ಇಲ್ರಿ ಸರ, ಸರ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಸರ. ಈಸ್ ಹಿ ರೈಟ್? ಏನ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? KGF will land और दूसरी तरफ वो KGF की ओर जा रहा है. Hi. ಯಾವ ಗನ್ ಅದು? I love that there's a warning against smoking while people are being shot down by the dozen. Oh yeah, smoking is dangerous too, okay. Kalashnikov. Is that magazine in there the wrong way around? Shouldn't that bend forward? Oh, that's clever. That's because it's a mine. I like that. Boat accident? ಖಲೀಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ದ. Okay. He took back the west coast. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನ. ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ. But wasn't that an advance for the gold Inayat Khalil was sending? No. Then what was it for? Kalashnikovs? Yeah. That gun really changed the game. That's no joke. I'm wondering if the Americans call the Kalashnikov AK-47 because they don't want to give that to the Russians. That they made probably the best gun in history. ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಆಟದ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಏಣಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂಗುಸಿಡ್ ಬೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಾಗ್. रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत. So that's a direct translation because the German word is Sultanat. That's interesting. To me. Hey, Rocky. We've always been friends, huh? Hey, Rocky, beta, naan kurchu. रुको. बैठो. It's a nice chair. बैठो. छोड़ देता रे तेरे को, लेकिन तूने मेरे रानी के बारे में बात की. So he has two sweethearts. It's good to be the, well, I was gonna say king, but it's probably even better to be the emperor. Man, these gorgeous, colorful shots, and you see them like a fifth of a second. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಹೊಡೆದ.
ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. That's actually why I have to wear a hat. Yeah, my hair is just such a mess because I never have any guys around, to beat up and. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯನೇ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಹೆಸರೇನಂದೆ? Doesn't that thing overheat? I mean. There you go. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹತೀರ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. Heard of Volkswagen Bug? That sounds very different. Including the door closing because there was a heavy door. And closing the door of a Volkswagen Bug sounds like banging two tin cans against each other. Oh. ಅವನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಯಾರವನು? Is that his father? ನಮ್ಮಪ್ಪ. मैडम आपको देखने के लिए कोई आया है. Not now, Arijit. No more appointments for today, please. मैडम it's Rocky. Hi, I am Jimmy Carter. Okay. CEO of Delver Steel, Texas. I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ನನಗೇನಿದ್ರು ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. See you soon. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಲು. That's a shirt. ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. हमारी तरफ से एक कफन तो बनता है. हाँ जरा. That was the first shot that looked really like it was done in a studio. ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರವನ್ ಬಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾತಿಮಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಆರಾಮಾಗೇ ನಡಿ. ನನ್ಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. Uh-oh. Someone's braggers. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. That's definitely my favorite song. And I don't understand a single word, but it's gorgeous. Is he gonna hit her?
ನಿನಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟಲಿ. He does look like a Viking a bit. Ooh. Hey, even his hair is out of order. Well, a little bit. There was only one person who could bring down KGF, and that was Rocky himself. ರಾಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿನ್ನನ ಬಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ. ಅವತ್ತು 2 ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಆ ಜಾಗನೂ ಕೊನೆ ಆಯಿತು. ಅವನನು ಅಮ್ಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾರನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. What? ಅವನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ರಾಕಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಆಚೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ. This is the file listing all of his crimes in the last 3 years. KGF Chapter 3. God. So, is part 3 gonna be set in the US? And Indonesia? Jesus, what a story. Yeah, I don't, yeah, what can I even say? That was... This is shaping up to be the biggest crime epic I've ever seen. Man, what a story. I think if I could condense, if I would have to condense it to one word, it would be badass. Yeah. It's all so badass. The actors are badass, the directing is badass, the story is badass, the costumes are badass. Jesus, that costume design is fantastic. I also like the direction a little more than the last time. I couldn't point to one thing I didn't like about the direction.
not that I have a lot of experience, but I have to hand it to Indian filmmakers. They go all out. There's clearly no point at which anybody in the whole production chain goes, you think that's maybe a little too much? No. Is it awesome? Yup. Okay, then we're gonna do it. It's very admirable. I like that a lot. Yeah, fantastic. That's... It's gonna be a long wait. That is going to be a long wait until 2025. It's with my luck, it's probably like December 31st. I'm gonna have to watch a lot of Indian movies to bridge the time until then. God damn. I think Indian crime movies might be my new favorite thing when it comes to movies. I don't know when, but I will be watching Gangs of Wasseypur. That seems also right up my alley. Yeah, I'm gonna keep watching those, definitely. I also kind of like that no matter how badass the guys get, yeah, in the end it's always a woman who's the deciding factor in one way or another, because I mean, let's be honest, that's kind of how it is. Yeah, that was fantastic. That was really very good. So yeah, I can't wait. Honestly, I really want to see how all of this plays out. So if there's a trailer out for this movie, I'm definitely gonna do a reaction to that. I actually just realized I have to wait longer than you guys. Because you guys can watch it in a cinema. I have to wait until it's out on home video so I can do a reaction. Oh God. Oh no. What have I done? Yeah, fantastic. Great. That's really like icing on the Okay, so on that rather depressing note, thank you very, very much if you watched this far. I really appreciate that. And I'll see you next time. Bye.